Buterevu katoyongere mu byokwiga byaffe ebya QuickBooks 2021. Mpozi gwe oba otandise n'ekyokwiga kino nja kugamba nti ddayo olabe gye twatandikidde oyige engeri gye basetingamu account mu QuickBooks ate olabe engeri ne gye bacustomizingamu mpozi n'okuyita mu preferences ez'enjawulo n'okucreatinga user accounts ez'enjawulo. Olukyekwiga kya leero tugenda kuba tutunda ku ze tuyita chart of accounts era nga watali kulya biseera katugende mu kyokwiga kyaffe. So engeri enyangu y'okwaccessinga chart of accounts kukozesa home screen era nga bwetegereza wansi wa section ya company wano wali chart of accounts era nga bobikola chart of accounts olaba list ya different accounts zino zitwale nga categories oba accounts zokozesa okukola transactions mu company oba mu organization yo. Singa tugeze ogenda ku dinner tugeze ekyokulabirako singa ogenda ku kyeggulo dinner na ng'ekibadde official so kyandibadde kikulu n'okulaba accounting eyitibwa meals. So engeri osobola okutrackinga oba ng'omanyi wosula expenses za meals mu account yo. So we wano mu charts of accounts eziri wano ezimu zezo QuickBooks yatusetingira nga tuli mu kugitandikawo naye era okyasobola okwongerako mpitirivu okusinziira ku business yo bweddukanyizibwa. Accounts zolaba wano ziri alphabetically organized. Ndowooza olaba nti bw'olaba income era nga bwe ziddiringana bwetegereza ku fixed assets era oziraba nti ziri alphabetically organized. N'ekyenjagala okwogerako ennyo oba okitegeere kiri nti okusinziira ku charts of accounts igwe osobola okuadingawo ezimu. So okola otya okugattako oba okugjawo account nti bw'onyigamu ezimu ku zino no right clickinga ojja kulaba engeri gy'osobola okweditinga okudelitinga naye katugende mu maaso n'ocreatinga account oba yes katugambe nti new. So okugenda mu maaso n'ocreating account ekubuuza nti account gyoyagala okukola erimu income oba mu expense. So katugende mu maaso tugambe nti no okay katu continuing. So tugenda kukola back account so ekubuuza nti account erinnya lya account oyinza okuteekawo erinnya lya back account oba okuteekawo account ya ensonga ekukozesa account eyo. Okay, oyinza okugamba nti account eno ya savings. Okay, so oyinza okugiteekako description oyinza okuteekako account number naye tebyetaagisa newobanga ogenda kulinkinga bank yo ku QuickBooks era bino still tebyetaagisa naye ekikulu ye opening balance. Opening balance nkulu nnyo olw'ensonga nti bw'oba tugeze QuickBooks bakamu installinga mu company naye ng'olina okutrackinga records okuva omwaka we gwatandika. So kikulu nnyo oteekemu opening balance. Ngenda kuteekamu tugeze $1,000. Ndowooza mu lesson eddako ngenda kukola engeri y'okusetingamu ssente QuickBooks abeere nga ssente azidaka mu Uganda shillings kubanga by default ali mu $. So the closing date tugeze oyinza okugamba nti December 23
December 23. So save and continue. Ndozo olaba wano mu accounts zaffe tulinayo savings account ate nga eriko total balance ya mutwalo. Mpozi n'ekirala kye njagala otegere kakati olw'ensonga tukoze account kati tusobola okuwandiika check tugeze bwe mba nyina bye nsasula nyinza okugamba nti ngenda kuzijja ku savings account. So botyo bw'ogenda maaso n'ocreatinga accounts ez'enjawulo ate n'okakasa nti buli wonaaba okola transactions olina w'ogenda okujja ensimbi. Ekirala kye njagala okwogerako ze assets. Assets zino gadgets oba by'ebintu eby'omuwendo company oba business yo bye owning nga ziyinza okuba amamotoka, ziyinza okuba entebe oba ebizimbe. So there are two types of assets. Oze bayita appreciate ne depreciate assets. Naye QuickBooks tekola ku depreciate assets kubanga waliwo enkola mpitirivu nnyo gy'osobola okwandolinga depreciate assets. Naye ekyokulabirako nti mu kifo ky'okukola tugeze muyinza okuba mulina amamotoka mayitirivu mu kifo ky'okukola account bimotoka n'ogikolera account kyandibadde kikulu n'okolayo account emu ng'oba bagiyita vehicles n'okakasa nti amamotoka gonna gagoomu. So the assets olaba QuickBooks yagenze maaso n'ekukolera furniture and equipment kitegeeza muno mwe mugwa amameeza n'ebirala naye nga bwe tugambye nti accounts oba list ya accounts z'olaba wano zeezo QuickBooks zekkoledde okusinziira ku bibuuzo bye waddamu nga oli mu kuseta up QuickBooks. Ensonga endala gye njagala okukoonako ye ensonga ya accounts payable. Teriwo wano naye ejja kupopinga up nga waliwo bye tuyingiza. So accounts payable kitegeeza the total number of bills that you have entered naye nga tonnabisasula. Kwegamba tugeze nga oyinza okuba olina bills ez'amazzi ez'amasannyalaze ng'oziyingiza mu system era nga ne ssente ezaccumulatinze. Jjukira nti bwe tuddayo ku home yaffe eno part eya vendors gye tuyita accounts payable wano we wabeera bills zonna ezitubanjibwa oba zetutannaba kusasula ziyinza okuba checks ziyinza okuba ki. So mu accounts payable ezo ze bills z'otannaba z'oyingiza naye nga tonnaba kutatula. Ate era kyekimu ne accounts receivable oyinza okuba wayingiza ofunye tugeze mu accounts receivable era ze ssente z'ofunye naye z'otannaba ku bankinga. Kansuubire nti ekyo kitegeerekese bulungi era nazo naye the moment kasita tugeze singa oyingiza invoice QuickBooks ng'ekola ng'eteekawo item ya accounts receivable ezo ziba total number of invoices z'oweereza ba customer naye ze batannaba kukusasula. So issue endala oba kyenjagala okupointingako ye liabilities. Tulina two types of liabilities. Liabilities, this is something you owe oba kyebakubanja. So what bayita short time liabilities zino oba gye bintu by'osuubira okusaasaanyako mu period erimu myezi 12 ku 13. So bw'otegeeza QuickBooks atukoleddeyo payroll liabilities kitegeeza nti zino olina okusasula abakozi mu bbanga eritali lyawala. Naye long time liabilities eyinza okuba mortgage ng'oba ekintu ky'osasulako oba ng'ettaka. So ezo bayita long time liabilities oyinza okusasulako mu bbanga ery'emyaka 5 oba emyaka 3. Era QuickBooks eziteekawo nti long time liabilities. Naye short time liabilities
QuickBooks is naming other current liabilities. So katusingane ate mu kyokuyiga ekiddako tulinayo part 2 eya ekyokuyiga kino chart of account. So katusinkana ate mu kyokuyiga ekiddako.